Guys, sikuwa na kitu ya kuweka sink, kuweka vyombo. Sikuwa na shoe rack ya kuweka vyombo. Sasa oneni. Si shoe rack. Kitchen rack. Kitchen rack. Sasa nimenunua ndio hii guys. Oneni. Shoe rack yangu. Hapo mnaona. Wacha to undo with you. Hata mkiona penye nilikuwa naweka vyombo. Mama mrembo kama mimi, mali nilikuwa naweka vyombo. Mtalia. Wacha niwaonyeshe. Let me show you ndio mjue maisha. Nilikuwa naweka vyombo hapa. Kwa hii kitu hapa hivi. That's why I used to put my vyombos. Hapa hivi, imagine hapa ndio nilikuwa naweka vyombo hapa. Oneni. Ona. This is my sink. And this is the place where I've been putting my utensils all this while. Ona bila amefanya Mungu. Ona bila amefanya Mungu. Yeah. Ona bila amefanya Mungu. Ona bila amefanya Mungu. Yeah. This one is outdated. Now we want to install this one. 3-layer dish rack. Wacha tu tengeneza tukiwa pamoja. I love you so much. For those who have not subscribed to our YouTube channel, kindly subscribe. Those who have not followed us here on TikTok, follow us, like, share, and comment. We love you. Let us fix our 3-layer dish rack. And see how it will come out. I love you. Washa to initiation. I'm very happy. You have done it for me, God. Thank you. I have to anisha. Tutoanishe. Hii ni mguu yangu kwanza. Hii ni kuweka spoon.
Hello guys. Mumekuaje? Mko vipi? Mambo iko vipi? Mambo iko aje? Nimekuwa muda sana, I've not done any video. Many miss? Hama mjani miss. The reason why I've come back with the watu watasema najifunua uchi, lakini la hasha. We are learning. The major reason for the content is to learn and to understand each other, to correct each other, and to know how people live, and to assist you wherever you're not doing good. For me, I will take you through my small kitchen first tour, how I was living and how I'm going to do a decor on it. First of all, you can see the walls. See the walls, the way they are looking at. Look at how my kitchen is looking. How my kitchen it is, even the cabinets themselves. Look at this. Unaona venye jikoni yangu inakaa? Oneni huku kwa ukuta imebomokana, usiwe na shaka. Kama jikoni yako inakaa hivi, ona mifereji venye inakaa muozo, usijali, hii yote inaweza tengenezwa. Angalia ukuta vile inakaa mbaya, haina mwelekeo. Look at that. Just look at this kitchen. I'm showing you before I decorate it with contact paper. This is the medicine. And in case you want it, you can contact me on my YouTube channel. People, continue subscribing as we continue with this video. Look at my kitchen, the way it's looking like. It's really horrible, but I'm going to decorate it, and then I will show you after. The after and before. This is before. Look at this. You know, each morning in your meditation, kwa tiles, unarudi unaweka kwa kila mahali unaweka kwa jikoni, una decorate nyumba yako inakuwa sawa. Wacha tufanye kazi guys. Bless you. Say hi to people and tell them what they should do.
logo. Mmeona guys? Isijikunje and it is waterproof. Haipendi heat lakini don't put too much heat on it. Yeah. Like this. Like this. Hivyo. Wamekupatia. Kuna watu wanapiga simu hapo pochi, nimemwambia umetoka kidogo. Alikuwa anapiga sana. Kuna mtu mwingine anaitwa Doli. Doli. Mwenye nakwambia anashinda akipiga hapa simu. Mwanamke. Na unaniambia yangu juu huyo mwanamke yani. Unaniambia yangu mjue na anashindana akipiga hapa simu. Wewe nani? Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.